ಕೆನಡಾಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ್ರು ಹೊಸ ಸಾರಥಿ. ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಆಯ್ಕೆ. ಮೊದಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗು. ಜನವರಿಯಲ್ಲೇ ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರೂಡೋ ಈವರೆಗೂ ಹಂಗಾಮಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ದೇಶವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕೆನಡಾದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಲಿಬರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯು ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆನಡಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಿರೋ ಕೆನಡಾಗೆ ಈಗ ಚೇತರಿಕೆ ಕೊಡುವ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವ ನಾಯಕನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದಲೂ ಸುಂಕದ ಹೊರೆ ಎದುರಿಸ್ತಿರೋ ಕೆನಡಾ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸುಳಿವನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. So Donald Trump thinks he can weaken us with his plan to divide and conquer. Pierre Poilievre's plan will leave us divided and ready to be conquered. Because a person who worships at the altar of Donald Trump will kneel before him, not stand up to him. Pierre Poilievre's slogans are not solutions. His anger is in action. His division is in strength. Division won't win a trade war. Division won't pay the rent or the mortgage. Division won't bring down the price of groceries. Division won't make Canada strong. Voilà où mène la politique négative de la division et de la colère. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಂಡಿಯೂರ್ಬೇಕು, ಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಮೆರಿಕಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನ ದಿನಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತರೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಕೆನಡಾದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ, ಕೆನಡಾದ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏರೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕೆನಡಾದ ಮೇಲೆ ಅಸಮಂಜಸವಾದ ಸುಂಕವನ್ನ ಹಾಕೋ ಮೂಲಕ ಕೆನಡಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಬಲಹೀನ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟೀಕಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವರು, ನಾವು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ, ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ. ನಾವು ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗಡಿಗಳನ್ನ ಭದ್ರಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ, ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. I've learned a few things from long experience in crises. And the first is that plan beats no plan. And you need to distinguish what you can change from what you can't. We can't change Donald Trump. Can't change him. Nous devons comprendre ce que nous pouvons et devons changer. Nous sommes maîtres chez nous. And we can. And because we're masters in our own home, we can control our economic destiny with a plan that puts more money in your pockets. A plan that will ensure your government spends less so Canada can invest more. A plan that builds millions of homes. A plan that makes us an energy superpower in both clean and conventional energy. A plan that creates new trade corridors with reliable partners. A plan that creates one Canadian economy, not 13. Because in Canada, we are stronger when we're united. We can give ourselves far, far more than Donald Trump can ever take away. But it will take extraordinary efforts. It won't be business as usual. We will have to do things we haven't imagined before at speeds we didn't think possible. We will do it. We will do it for the common good so that everyone benefits. You know, I do care about the economy.
But it's not because I'm an economist. It's because I care about people. That's why I'm a liberal. That's why we are liberals. ಹಾಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕೆನಡಾದ ನೆಲ, ಜಲ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ ಅಂತ ಟೀಕಿಸಿದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಾವಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಭಾಗವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. We need a strong economy, but when we're fighting for a strong economy, we're fighting for good Canadian health care for everyone. We are fighting for strong support for our seniors who built this country. We are fighting for child care for young families that they put in place. We are fighting for dental care and pharmacare for everyone who needs it. We are fighting for rights. We are fighting for a strong economy so we can create a more sustainable world for our children and grandchildren, and we will deliver. Well, thank you. I know that these are dark days. Dark days brought on by a country we can no longer trust. We are getting over the shock, but let us never forget the lessons. We have to look after ourselves, and we have to look out for each other. We need to pull together in the tough days ahead. And so, to those families watching this evening in Fort Smith, in Edmonton, and across every community in Canada, I promise you this. Together, we can and we will get through this crisis. We can and we will come out stronger than ever. And we will because Canada is built on the strength of its people. From our mines to our ports, from our logging roads to our city streets, we're strongest when we're united, when we're one economy, not 13, when we can cheer for different teams and still be on one team when it counts. When we come together, we build things that last because we are Canada strong. Vive la Canada! Merci tout le monde. ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾ ಫ್ರೀಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ ಎದುರು ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರು. ಕಾರ್ನಿ 85.9% ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾ ಕೇವಲ 8% ಮತಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಪಡೆದರು. ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕೆನಡಾ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆನಡಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಲಿಬರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಾಯಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡೋ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. Pierre Poilievre would let our planet burn. This is not leadership. It's ideology. It's ideology that betrays what we as Canadians value. Each other. It's an ideology that also represents a fundamental misunderstanding of how the economy works. Now, unlike Pierre Poilievre, I've actually worked in the private sector. I know how the world works, and I know how it can be made to work better for all of us. And that knowledge is especially useful now in the service of Canadians when we must build a new economy and create new trading relationships. Let me tell you something else that we know that Pierre Poilievre doesn't. We know that markets don't have values, people do. And we know as liberals that it's our job
to make markets, to make the economy work for all Canadians. These are the most powerful tool we've ever invented. They can find solutions to our greatest problems. And when the private sector, when the markets are governed well, they deliver great jobs and stronger growth faster than anything. But markets are also indifferent to human suffering, and they are blind to our greatest needs. So when they're not governed well, or not at all, they will deliver enormous wealth for the lucky few and hard times for the rest. And in this crisis, we must help those who are hit hardest by the American tariffs while we build our strength here at home. That's the right thing to do. That's the fair thing to do. That is the Canadian thing to do. That is what makes us strong. ಕೆನಡಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆವರೆಗೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ತಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿರೋದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಬಹುದು? ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.